fires unaanza na tu gang unaamua this. Kwanza asante kufungua wa Kenya macho. Pili, all the best kwa career yako. Tatu, kabla uone log za wenzako, kwanza shughulikia spec iko kwa macho yako. Ni kweli nyani hao ni kundule, ndo maana easy kupoint kidole. Na kabla uone reason ya kubanja, kwanza kaa chini na wenzako kule. Buda hii ni kesi, na kuvaa suti bado haikumake havi. Si asali tutapata kichokoza nyuki. Difference ni hii na kama na love si chuki. Kama umetoka, safiri salama. Kujibamba usituweke lawama. Haimanishi hii chungo mbaya, jume kwa mfupi kufikia bana. Weni wa kukaa mwezi rule hii city, hata kakitu umejaza ni audacity. Topic umeguza si cool, ndo maana kwa intro na kuschool. Subject ni rap, basis ni love. Ni evident sana kwa word umestarve. Kavae dress, umeshapoteza hiyo right ya kuaddress the industry. Juu umeleft, achana na wenzako waendelee na ministry. Mtoto mama una spiritual kwa shiako. Chill maziwa hii ni food wenye meno. Sikutaka kurekodi ni fikra tu, so tunaweza sema nilirekodi bahati mbaya. Christian gang. Hey, yo, Josh, let's go. I was waiting for everybody to join in this live video or live broadcasting, wherever the hell you want to call it. Yeah. How are you guys doing today? Or what time is it right now? What is happening? What's happening, man? Yeah, what's happening? I hope you guys are doing okay today. Me, I'm doing good. I'm just holding it down as usual. You know how he does it. Easy does it. OG up in the place. Yeah, and guess what? I got a surprise for you guys today. This side of the world, and we be holding it down, but kidogo, you know, you're moving around. Nasikia nimetoka Kenya hivi. Everybody's tripping. Everybody got some shit to say. Niggas is yapping. I see. I've seen videos of who's this nigga called Bahati. Na ametoa diss track. Ametoka Kenya hivi kidogo. Ameanza kinyoriro. Yani nimetoka Kenya hivi kidogo, mchezo inaendelea tu yani manzejo. Kwani what the hell is happening? It seems that I have to be here to ensure that everything is in check. I have to keep the house in order. And in order for that to happen, the OG has to be present. So guess what, my people? I'm in the motherfucking place. I'm back, nigga. I'm back in this bitch. Niko merudi hapa Kenya saa hii. Nimerudi Kenya, niko Kenya, leo niko Kenya. Si mnaona, si ndio hiyo Kilimani huko nyuma. I'm fucking back in this bitch. What up? Akina nani hao walikuwa na wanabanja? Akina nani hao walikuwa wanabanja? Hey. While I was away, niggas was yapping. You niggas thought I was gonna stay there forever? I'm back. Kenya mimi ndo nategemea. And it's a fact. It's me that Kenya depends on for. Because y'all want to be taken to that international map. And the only nigga who can be able to do that for you is me, the motherfucking OG. What up? Ati kuna venye ulienda brauka kwa Kenya. Nimerudi mazejo. Nimerudi leo. Nimepull up leo. Nimerudi leo. Na nimekuja. I had to come back because
the industry was in a critical state. Niggas was people are tripping. People are not doing their jobs. People are just people are going out of line with all this bullshit. So it is my responsibility and my obligation to ensure that everything is back in line. That's why I'm back in this motherfucking country. You know what it is. Respect the OG, people. Niache, alafu nini imekuwa kifanyika? Hii kila watu nini nani anavuta na watu wanavuta bangi? Tawachapa. Hey. I'm back, man. I'm back. Feels good to be back home. Yeah, man. The Joniliona ni vizuri yani. I see a nigga konkia like, yo, bro, man, Swahili. Nigga, you have to understand that I'm from the United States of the fucking America, so that shit is going to take some time for me to readjust with my people. So bear with me, please, because this is me just being me right now. I'm still in America, nigga, so that shit is going to rub off hopefully sometime soon. But as of now, you know what it is. Watu wanavuta bangi. Niko ni mnajua mimi ni nani bana? Nimetoka tu hapa. I just go for a few days and all of a sudden everything is scattered and people are just moving how they want to move. One of you guys have forgotten who is the speaker of this parliament of the Kenyan industry. How can you forget that? Ananaujia Khaligraph ameenda America. Wacha sasa tutese. Ndawachapa. Anyway, it feels good to be back home. Nimerudi leo. And of course, you know me. I live for this music shit. So I had to come to the studio. Record vitu manze. Jonona Mbugi imejaa hapa kwa timeline. Niggas is saying a whole lot of stuff. I see Mtoto wa mama na kuheshimu sana, Batman Joe kudis bro yangu ni ufala. Una chase clout na mse ana go through divorce. Una heart una think kama toast. Mama wa kwako alikuwa nagawa sana kwa easy streets, alikuwa cheerful, give anasikia Victor Wanyama, wengine sitataja. Big up to them kwa kazi walifanya. Ushasahau mahali umetoka, injili likujenga ukachoma, sahi tunakula mawe juu ya tabia zako. Ona sahi vile Deno anaumia juu yako, Peter blessings na wote wanalia juu yako. Jifanye gwiji sahi 40 zitafika tu kwako. Tangu mtoto wa mama uwache kuimbia baba, umekuwa mama unatafutana na wababa. Ama ni bangi za disababa zinafanya udis, respect mababa. Wena DK sijui nini mnadaiana, whatever you do injili sikue bayana. Kwanza DK hata we ungeongea, unatetea injili na niwe ulichomea. Wasanii wanaishi na kick na snare, nyia mwezi ishi bila kick I swear. Umefunikwa na ujinga kaa ngozi, vitu unafanya una disgrace mwokozi. Utakompeaji talenti ya Soul Generation na hiyo tele ya MB. Enyewe hizo ndo fikra zako, manager wako hawana wisdom. Masterpiece ya kwamba una roho chafu kaa duster, sahi na agree. Wachaneni na angel wa guardian. Kabiwa Jesus kama alikosea, God atadili na yeye one man. Mbaya mbovu. Yo, niaje wa Kenya. Mimi ni Ringtone, the chairman of gospel. Nataka kujibu Bahati. Bahati, mimi sina maneno, naona ulinitukana kwa wimbo wako. Lakini sina ngori, wewe ni boy wangu. Nataka kusema I'm proud of you Bahati.
kwa sababu this time umeanza kufanya vitu za ukweli, unaanza kufanya dhambi kubwa kubwa venye unafaa kufanyia baba yako shetani ndiye afurahi. Na la pia nataka kuambia Wakristo waachane na Bahati. Bahati aliquit gospel. Sijui kwa nini Wakristo mnashinda Kenya kila siku Bahati. Fuata wasanii wa gospel. Hata nimetoa ngoma inaitwa Fagia hapo. Wakristo hawa watch, mnashinda kwa Bahati. Bahati, do your thing. Wewe dhambi zako kubwa kubwa za shetani zifanye, ndio shetani afurahi. Wale wanafanya gospel, Wakristo fuata wasanii wa gospel. Achana na Bahati. Bahati, I'm proud of you. Do your thing. Tumikia shetani vizuri, ndio shetani afurahi. God bless. mbaya nakemea hiyo tabia mbaya. Aking'anda the king JK usione una trend ukadhani uko right kutaja bibi za watu nani amekupea the right. Kama wewe ni mnoma mbona una chase cloud? Uliona umeisha ndo kwa gospel uka left. Adabu ulifunzwa kwa miaka 9 na mama, ilienda wapi sasa unadharau wa mama? Ukiwa umesoto uliandikia God barua, baada ya baraka unabudu pesa maua. Umeanza tabia za Makmende, chunga usikuwe makmuga. Pesa kidogo una show God madharau, hiyo kichwa ngumu we ulizia Farao. Usingoja tupatane na 10 plagues, soma Bible pate template. Umesahau kiwa offer nani alikuoffer plate. Ninajua kitu na imba Kenya wengi wana relate. And I'm not judging bana juu pia mimi I'm not perfect bana, na naweza left gospel pia, but Buddha wezi tishia God tumetoka gospel bana. God anaweza rizata madimanga. The Bible says that he uses the weak things of this world to shame the mighty and the foolish things to shame the wise. God anaweza rizo so julikani bana na wapige gospel big time, master wabaki wanashanga. So usaitishia God. Peace out. Fikra, Christian gang. Hey, yo, Josh, let's go.